Hello, hello, hello. Hello, mic testing. One, two, three. Mic test. Hello guys, magumugra. Lumogra, sir. So as I call your name, just say present. Kabag, Present, sir. Kapisnon, Present, sir. Canonigo, Present, sir. Carbos, Present, sir. Codino, Present, sir. Tagle, Present, sir. Villa Victoria, Present, sir. Pelesis, Present, sir. Cabato, Present, sir. Kinon, Present, sir. Hernandez, Ibarra, Present, sir. Lebron, Lucero, Present, sir. Mahinay, Present, sir. Mahusay, Present, sir. Mandreza, Present, sir. Migre, Niadas, Present, sir. Kumandak, Present, sir. Omega, Present, sir. Kumiktin, Present, sir. Swan, Sumalinog, Present, sir. Soralta, Present, sir. Dixon, Present, sir. Tuto, Toto, Present, sir. Valisado, Villacampa, Present, sir. again, Hernandez, Present, sir. Lebron, Present, sir. Nigre, Swan, Present, sir. and Valisado. Present, sir. So, Nigre ray wala. Okay, so, saan man ni Our discussion will be cut short, as in very short, mga 15 minutes time, or in 15 minutes time, kay na ay earthquake drill niya ako na say gipadala representing the department. So, saan man ni? Ting-ani na lang, for our discussion, okay, um, I'll be asking you to please read, okay, in the Arduino site, okay, on how to use the interrupts of Arduino. Okay, so your Arduino Uno basically only has two usable interrupts based on the Arduino platform na gigamit. Okay? And apparently, not using the not using the how's that the register programming for the Atmega 328P, okay, limited lang ang ato ang interrupt nga digital pins to 2 lang, okay, which in duhari ato ang magamit.
Okay, where is that? Okay, so ako like share. So topics about interrupts, okay, and using interrupt in Arduino is pretty straightforward, okay? Medyo mas hasol-hasol to katong discussion nato in interrupts with PIC16 F84 kay kita may nag-configure tanan right down from the register level, okay? So with the Arduino platform, mas gipadali ang paggamit sa interrupts by simply using mga wrapper functions. So makita nato diri guys, okay? Sa Arduino site, there is a function there called attach interrupts by which you can make use of the pins 2 and 3. Okay? So essentially, pwede nimo ma-configure ang type of interrupt nga imuhang gamiton. Okay? And also there's this syntax that you can use, okay, on how to assign the interrupt pin on your function. So ang imuha lang ana is mag-set lang ka sa imuhang interrupt service routine, okay? And then the mode would depend on the type of interrupt source nga imuhang ganahang i-detect. So for example, Arduino Uno, okay? So na event wherein if it detects a low signal on its pin, naapoy every time it changes, naapoy during rising and falling edge. Okay? So in a way, it is somewhat similar to the interrupts that we have experienced with PIC16 F84. Katong support B interrupt on change o sa RB int pin. Okay? So again, there's already an example here on how you might use that interrupt. Okay, so I think we are already familiar with what interrupts are, okay, and how it may help in our program. Okay, na naman tay idea guys, no? Rough idea how interrupt works. So essentially, ang atuan na langan is how can we use interrupts, okay, in other microcontroller platforms. So the use of interrupts from one microcontroller to another would vary depending on sa mga interrupt sources available in that microcontroller. So apparently, if we're using the Arduino platform, okay, maura ni ang ato ang available interrupt nga magamit. Okay, so unless of course we make use of register programming para ma-access nato ang other sources of interrupts. Okay, so again, examples are already set here. Do we need to check the example? Or self-explanatory ramang kayo, no? Sige guys, let's try to check the code. Okay, unsa may dili ninyo masabtan sa kaninga code. Sige, mga kana ko tag volunteer. Nigre, puslan mang naabot si Nigre. Is Nigre around? Og absent si Nigre kay wa mo tubag. Igo ra gion ang Gene. Hello, sir. Oh, naadi ay abi ko wala. Absent na naunta na ako balik. Okay? Oh, sige Nigre, what can you say about this example code? Unsa may di masabtan? Sa pagkawala niya, sa po kung sinami ni mo sa imache. Okay. Nigre, are you still with us? Yes, sir. Sige. Sige, kung magtanaw ka dira sa iyang code ni Gray, unsa may di masabtan? Sir. Wakabal mo sa function, anong repair, sir? Unsay function sa Volatile, sir.
Unsa wa masabti ang Function sa volatile, sir. function sa volatile. Okay. However, ang ubang lines sabtan ra. Okay, hello. Okay, anyone here knows what the volatile keyword is for? Anyone? Unsa may gamit anang volatile nga keyword, or what have we learned about the volatile in general? Okay, kung makadungog ta ng volatile, unsa ganito ipasabot ana? Para mausab yung value sa interrupt, sir. Para mausab ang iyahang value sa interrupt. Kay ngano di kung dili siya butang volatile, di mausab ang value sa interrupt. Moro siya like instruct ang compiler, sir, na pwede ma-unexpected change ang value Okay, sa variable. Unsa to sural ka? Balik ka. Kuan, sir, kanang yun na ra ang compiler, sir, na pwede siya ma-change ang value sa variable na unexpected. Pwede siya ma-change ang value sa variable unexpected. Okay. So, basically guys, okay, as what Mr. Soralta said, okay, it tells the compiler, okay, nga ang value sa variable could change anytime. Kay kung magsubay manggod ta sa code, di ba? There is no way that in the program nga mausab ang value ni state. Kay take note when you talk about interrupts, ang mutawag ani nga line of code kani si blink is ang hardware. Diba? So dili siya part sa imong program memory nga execution. So because of that, the compiler will try to optimize whatever value is there sa ato ang mga variable. So again, ang kanang volatile nga keyword will instruct your compiler nga dili mag-perform og any optimization, okay? Dili mag-perform og automatic change on the value of that variable that was declared volatile. Okay? So, if ever gani mag-create mo sa inyong interrupt service routine, nya naamoy mga variables nga ipang-modify inside that interrupt service routine, make sure you declare them as volatile para why optimization nga mabuhat si compiler on that variable. So ang control na niya base gyapon sa imong program on how you use the interrupt procedure. Okay? So more na guys ang volatile. Okay? Yeah, dire dali ra kay no paggamit sa interrupt. How do you set on using the interrupt? Gamit lang tag attach interrupt. Nya unsa may source of interrupt? We only have two sources of interrupt, and those are pin number 2 and pin number 3. Okay? So wala kay choices when it comes to the value of the interrupt pin. Duhara 2 and 3. And then specify nimo ang interrupt service routine, ang name sa function which is kani. And then unsay mode, when will the interrupt occur? So it could be on the change of value, when it goes low, when it is on a rising edge, or when it is on a falling edge. Okay? Ingana lang. Okay? Simple ra jud kaayo ang interrupt, guys. Okay? So here is a table showing the interrupt availability on other Arduino boards. So si Arduino Mega mas daghan-daghan og sources of interrupt. Okay? So unsa may practical application nga pwede nato magamit sa interrupt? Okay? So apilo ni nako og check for next meeting aside sa inyong sa to counter, sa inyong voltmeter. Okay? So another activity would be one,
frequency or kundi ay dili lang frequency, RPM. Okay? Speedometer. Are you familiar with speedometer? Kanang prehas motor, sir. Sumaskinin. Pariha sa motor o sakyanan. Unsa may kamitan ng speedometer sa motor o sakyanan? Okay, anyone? Kinsa man tunay brum-brum diri? Auto-auto ra, sir. Auto ra. Nya wala siya speedometer o odometer. Okay. So basically, okay, when you use a speedometer, it measures the speed, okay, sa imong sakyanan, no? Sa kapaspasa magtuyok ang imuhang ligid. Okay? Nya unsa may ato ang unit of measurement ani? Okay, unsa may unit of measurement ani? Dali dayon, do a quick search. Paki-on ko lang sa camera palihog. Para makita nato kinsa ning mga nagsige na laghigda diri. O kung sa'y gipangbuhat. Okay. Nanapod ning uban no, mga fresh look kaayo. Okay. Fresh look. Bagkong mata, huway kaligo. Sa lain pang pagkasulti. Dito sa may mga fresh kay diri guys. Okay. Wa mo ko'y nakitaan diring mga bagkong ligo. Dili siguro init sa ilaha. Be, asa na mga uban. So, what is a speedometer? Okay, so a speedometer indicates the speed, okay, of a moving object. In our case, okay, we will be using this activity, okay, para mahibaw mo unsa kapaspasa ang tuyok sa ligid sa inyuhang motor. Okay? So, in a way, gamiton ta na siya nga tool. So, familiar man ta unsay ligid, di ba? So, if this is the wheel of your robot, okay, most of the color of the wheel is dark. So, probably we can put a white dot there. Okay? Nga maoy ato ang gamiton to check every time mo tuyok ang ligid. Okay? Or have you also seen something like this? Okay? Yung aning ang mga design. So may gamit ana niya. Okay? So basically guys, okay, kana siya, let's say for example, kung ato na siyang expose og sensor, okay, it will generate a signal that somewhat looks like this. Oops. So, kani. Para ani. So, kung makakita na po siya, saka na po. Okay. Whereas, kaning usa, kung makakita siya white, kapila ganin siya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaunom gibahin. So this is what it would look like. Okay. So, yan. So, kani would indicate, okay, na unang detect niya sa bangag, then, dire, another thing nga na-detect na sa niya ang bangag, same as this one. Okay? Now, when you say speedometer, usually, ang unit of measurement that we use is revolution per second. Okay? Or revolution per minute. Okay? RPM, RPS. Okay? So, given that, let's say, for example, naamoy gamiton nga time reference, let's say, mo ni imuhang 1 second na duration. Okay? So, basically, ang mo-appear dira would be duha ka pulse ang ma-detect. So, it will say that you have 2 revolution per second. Whereas ang kaning usa, okay, as what you can see, pila ka pulse ang ihang na-detect. Okay? So, 1, 2, 3, 4. 4 pulses. Okay? Pero, unsa man ni siya? Ang equivalent sa usa ka revolution would be pila man ka pulses ang dapat niyang i-detect para ma-consider o usa ka revolution. Okay? So, it will be tulo ka pulses. Okay? Para ma-consider as 1 revolution. Okay? So, dire, ang sa PICAS, in a way, would dictate only about, okay, base sa number of pulses, i-divide mo og how many? Tulo. Then, 4 divided by 3, so that would be 1 point something revolution per second. Okay? So, of course, kung paspas kay na siyang tuyok, okay? So, in 1 second, daghan kayong pulses ang imuhang makuha. Yang kaning sa ubos, triple ang kadaghan sa pulses nga ma-detect. Diba? No? So, kung mag-implement mi, anhin na lang mi diri sa usa, sir, kay usa ra man ang i-detect niya. No? Di mi magbutang og ingani, kay hassle kayo, daghan kay counton niya. Consider di as 1 revolution ang tulo ka pulses. Kani guys, napod ni siya advantage. Unsa may advantage niya? Ang advantage ani niya is kung hinay kaayo ang tuyok. Diba? Kung hinay kaayo ang tuyok sa imong ligid, likely ingan niyang mahitabo sa pulses nga gi-measure. Dili siya ka detect og tuyok sa ligid. Kay mahuman ang 1 second nga sampling, walay pulse nga na-detect. Diba? Mo na disadvantage. Whereas, if ang imuhang number of white slots on your wheel daghan, okay, makakita pa ka og mga pulses. Okay? So you can just simply count this. Diba? Nya, divide pila man dapat kabuok pulses ang ma-detect nimo in 1 revolution. Okay? So, in this case, para ma-consider as 1 revolution, unang detect, white.
second, third. So dapat makadetect na po siya another white. So basically, kung makadetect siya fourth kabuk white pulses, consider as one revolution. Okay? So ingon na ra ang concept sa speedometer. Okay? Nya. Kamo na lay bahala implement ani sa Arduino. Okay? So essentially, okay, with the help of your interrupt, okay, pwede na nimo gamiton to perform the counting operation. Okay, so every time makakita siya og pulse, unsaon man nato pag-detect ang pulse. Okay? Unsa man ang pulse ingani. So how will we detect the pulse? Base sa mode. Unsa nga mode ato ang gamiton, guys, para ma-detect nato efficiently ang number of pulses. What mode will we use? Rising, sir. Okay. So, pwede rising, pwede falling. In short, edge detection ang ato ang gamiton. Okay? So, dili ang low, dili ang high, ug dili pud ang change. You can use either of these, rising or falling edge. Okay? So, mag-set lang kag time, sampling time. Okay? So, naman gud ni kwan, guys, naman ni mga strategy. Okay? If ang tuyok sa ligid is very, very slow, what you do is patasan nimo ang sampling time. Okay? So that you will be able to catch a number of pulses that you can use as a reference for the rotation of the wheel. Okay? If the rotation of the wheel is very fast, okay, ang pwedeng himuon nimo is you adjust the sampling time to a smaller value. Nganong ato amang pagamyan ang sampling time, sir? Dili na siya ma-revolution per minute or revolution per second kay mogamay naman ang time. Okay? So let's say for example, di ba, mao ni ang 1 second na duration. So likely kani nga duration is only 0.5. So, moingon kag revolution per 0.5 seconds. Dili. What you do is that if makadetect mo diri og pulses, di ba? Pila man ka pulses ang expected niyang mabasa in 1 second base sa 0.5 nga duration. So, you simply multiply, di ba? Kay kung magsampling ka up to 1 second, likely ang makuha nimo is times 2 sa imong nabasa sa 0.5. Okay? Nganong pagamyan man ang sampling time, sir, kung kusog kay ang tuyok? Ang tendency man gud na kung kusog kayo ang tuyok, posible mapuno ang imuhang variable nga gigamit to count the number of pulses. So kung mapuno unsay mahitabo, di ba, murag mo restart man ang imuhang counter ana, back to zero. So sayop na imuhang reading. Okay? So, pareha po nag-concept, guys, kan asang mga voltmeter ba, auto-ranging. Na automatic mo change ang iyahang setting sa maximum resistance na ma-measure. Depende on the value of the resistance. Okay, so, yay, murag nanawag na. So, guys, again, try to check out our website here sa Arduino. Okay? And you already have the code on how to use the multiplex display. I-integrate ang kaninga function. Nga mo, ihap siya og number of pulses based on a reference time. Okay? So, kamoy bahala kung sa'y gamiton. But of course, don't use blocking delay. Okay? Kabaw naman mo gamit og millis to create a delay that is non-blocking. So you can use the millis para maka-create mo og unsa para sa time reference. Okay? So let's say mo after 1 second anha pa siya mo basa sa total number of pulses. Okay? So unang pulse, so mo na start sa counting.
The moment nga mulapse ang 1 second, stop na ang counting. Reset back to 0 again for another set of value. Okay? So, ingana lang guys. Okay? So, inyuhan nang magamit para sa SOMOBot o sa line follower para ma-measure ninyo ang speed sa inyuhang motor. Okay? So, ana lang sa kay manglakaw nami, gipatawag nami. And ambot lang unsa kung orasa mo balik or kung makabalik pa ba ko, but assume na lang na di na ako kabalik kay ambot unsay event dito sa gym karon. Okay? Nga ubay-ubay man ni ang gipatawag dito sa gym to represent the department para sa earthquake drill. Kay bisag mag school-wide pud ni nga earthquake drill. Okay? Pasampolon mo unsay buhaton in kasog maglinog. Muambak ba mo largo gikan sa 3rd floor padung sa 2nd floor, magdinaganay ba mo samtang gaalsa sa inyuhang mga laptops o mga Arduino kits or abot lang. Let's wait and see. Okay, so for now, anha lang sa akutaman. Please again visit the Arduino website nga tanawa ang topic about interrupts. Okay? So anha lang sa ko guys. Goodbye, God bless, and take care everyone. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.